Good morning. See, dear students, today the last class regarding the historical perspective of microscope. We are discussed different historical movements through the centuries. We know the importance of history, especially the case of microscope, because the microscope is the most important and precious instruments that is developed for the entire development of, or that is invented for the entire discoveries behind the science, especially the biological science. This instrument is the most indispensable tool for biological studies, especially the molecular level, especially the diagnosis of the medical field, etc. See, the 20th century that we are going to discuss. The 20th century, it's actually come the start of the 20th century microscope. Several development and invention related to the microscope came into light. ഒരുപാട് ഇൻവെൻഷൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കൂടിയാണ് 20th സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം ഇല്യൂമിനേഷൻ. ഒരേപോലെ ഇല്യൂമിനേഷൻ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഒരേ ലെവൽ ഇല്യൂമിനേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. Then microscopic photography and variable magnification were introduced by scientists like Kohler, Leys and Spencer. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായ ആൾക്കാരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെഞ്ചുറി കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന the most important century called 20th century. We know what are the important another contribution regarding the 20th century. See, the ultra microscope was invented by Richard Zismonby in 1903. The phase contrast microscope by Fritz Zernig in 1932, and the ultraviolet microscope by August Kohler and Mortis von Roher. So this is the most advanced type or most varied type of microscope from the traditional one. So each and every microscope has its own contributions. Like the phase contrast microscope, we know the microscope which are not using any stain. We are going to discuss that particular microscope. We will discuss all that type of microscope with regard to their science is concerned. So the phase contrast microscope is the most predominant microscope in which we are not using any stain. Without using the stain, we can see the differences. We can see the different organelles. We can see the different part of the cell based on the wavelength, based on the difference of the particular phase shift. Okay, we will discuss, don't worry. Then another important most important contribution of the century is this microscope enable us to observe and study specimen below the normal light wavelength. So another important contribution, അതായത് ബിലോ നോർമൽ ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്പെസിമെനെ കാണാൻ കഴിയുന്നു, as well as transparent biological material that are difficult to view under a regular microscope. അപ്പോൾ റെഗുലർ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത പലതരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയലിനെയും ഈ രീതിയിൽ കാണാൻ കൂടി നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിന് ഈ പർട്ടിക്കുലർ മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ആസ്പെക്ട്സ് ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് 20th century. We can see the different images. See, this is the most important aspects of microscope. You can see different marks which are present in the adjustment, fine adjustment, core adjustment, eyepiece lens, etc. So most important identification aspects are also mentioned on a particular microscopic apparatus. ഓരോ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ അപ്പാരറ്റസിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പുതിയ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ യുഗം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ 20th സെഞ്ചുറിയെ അറിയപ്പെടുന്നത്. Then Kohler illumination is very important aspects. We will discuss in phase contrast microscopy. So the Kohler illumination is the illumination in which we have to see the object or the particular image. എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് കാണുന്നത്? Below the normal light wavelength, as well as the transparent biological material that are difficult to view under a regular microscope. അങ്ങനെ റെഗുലർ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത പലതിനെയും നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സി, നമുക്ക് കാണാം. ഫർദർമോർ, ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ എഴുതുന്നത്, യു ക്യാൻ ആഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ട്സ് ഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ. Furthermore, more modern microscopes that did not require light at all were invented by Ernst Ruska in 1938, with the electron microscope by John Bernardin in Heiner Hoher in 1981,
with the scanning probe microscope. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മൈക്രോസ്കോപ്പിലേക്ക് ലോകം എത്തുകയായിരുന്നു ഈ 20ാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിലൂടെ. എന്താണത്? അതായത് we can say that 1981-ല് we can see the Gerd Burning and Hark Roher in 1981, which the scanning probe microscope has been invented. And by the Benning again in 1996 with the atomic force microscope, that is AFTM, providing us with the high resolution three-dimensional image. അങ്ങനെ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഉള്ള 3-dimensional ഇമേജ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള AFTM സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെയൊക്കെ ഉത്ഭവം, ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 20ാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. So this century is most remarkable century as far as the significant contribution of microscope as concerned. See, now we are going to discuss the most important century, that is the 21st century that we are living in the particular century. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നൂറ്റാണ്ടാണ്. ഒരു പക്ഷേ നമ്മളിപ്പം ബോട്ടണിയിൽ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. നമുക്ക് ഏത് ഇമേജും നമുക്കൊരു ഒരു ഫോണിൽ ഒരു ഇമേജ് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. പണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മളുള്ള ഒരു ജനറേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു റെക്കോർഡ് ഷീറ്റ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല, ഒരു സ്പെസിമെൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു, ഒരു പ്ലാന്റ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ 21ാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിലെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദേ ആർ സോ ബ്ലെസ്ഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് ദെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ആർ കൺസേൺഡ്. അല്ലേ, നമ്മൾ ഒരുപാട് ബ്ലെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോകത്താണ്. ഈവൻ ദോ സം പാൻഡമിക് ആർ ദെയർ, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ആർ ഫെമിലറൈസിങ് ഓർ വി ആർ ഓവർകമ്മിങ് സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രൈസിസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്രൈസിസ് ഒക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ ദ ഡിജിറ്റൽ ഇയറ. We are learning through this particular digital platform. So all these are the most important advancement of the world, electronic world as well as the microscopic world too. സോ എന്താണ് ഈ 21st സെഞ്ചുറിയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്? നമുക്കറിയാം 21st സെഞ്ചുറിയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പും അതേപോലെ തന്നെ ആറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പും ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് that we are going to conclude the history of microscope. See, nowadays microscope of every type, classifications and specification are manufactured in various countries such as Germany, China and Japan. ഈ പറയുന്ന 3 പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിലും മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇനിയും ഒരുപാട് ഇൻവെൻഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് 21st സെഞ്ചുറിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. യു ക്യാൻ സീ സം ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് images in which we can analyze different parts, like nanotechnologically analyzing some important minute aspects of living components. We are analyzing different minute soil particles through the scanning electron microscope, through the transmission electron microscope. So all these are the some important invention that are made by the 3 important countries like Japan, China and Germany. Now see, this mass production of microscope is what made them affordable to masses, which is why we see a lot of microscope, usually compound light microscope, in science classroom and laboratories. ഇങ്ങനെയുള്ള മാസ് ആയിട്ട് പലതും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലുള്ള പുതിയ ഇൻവെൻഷൻസ് സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. യു ആൾ ഫൈൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ടോയ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഫോർ കിഡ്സ്. അല്ലേ, നമുക്ക് കിഡ്സുകൾ, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലമാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിച്ച് ആർ ഹാൻഡിൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഫോർ ഫീൽഡ് എക്സ്പ്ലോർസ്, basic microscope for learning and sophisticated microscope for thousands of researchers and development endeavors across the globe. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ ഉയർന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് റിസർച്ചേഴ്സിന് റിസർച്ച് മൈക്രോസ്കോപ്പും കുട്ടികൾക്ക് ടോയ് മൈക്രോസ്കോപ്പും സ്റ്റഡീസിന് ടീച്ചിങ് ലെവൽ മൈക്രോസ്കോപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ കലവറ തന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വഴി തുറന്നു എന്നുള്ളതാണ് 21st സെഞ്ചുറിയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അഭിമാനിക്കുന്ന കാര്യം. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ താഴത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പാണ്. നമ്മളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫെമിലറൈസ് ആയതാണ്. ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് 1 crore ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി അവർ ഡ്രീം ടു പർച്ചേസ്. ബട്ട് എനിവേ ആഫ്റ്റർ 5 or 10 years we must purchase this type of microscope. Nowadays we have a Leica's MIT stereo microscope in our research lab.
നമ്മുടെ ലാബിൽ ഒരു ലേക്കയുടെ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റീരിയോ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രഷ്യസ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഓൺലി ഇൻ വൺ അവർ കോളേജ് under Kannur University. The cost of the particular microscope is 10 lakhs. So our dream is to purchase another important microscope having the cost of 1 crore. But definitely within 5 or 10 years we must purchase this microscope. So this is a dreamy microscope of every researcher. സോ എൻ്റെ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ രീതിയിൽ എല്ലാ തലത്തിലും മൈക്രോസ്കോപ്പുകളുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് നടന്ന കാലം കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്ന 21st സെഞ്ചുറി. There are also digital microscope that enable you to view, capture, record and save the specimens images through your computer screen. അല്ലേ, നമ്മുടെ ലാബിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു മാഗ് ക്യാം മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ഈവൻ you will be going to use that particular microscope for your MSc project. ഞാൻ ആ പ്രൊജക്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമ്മുടെ ലബോറട്ടറിയിലുണ്ട്. ദാറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് മാഗക്യാം മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ taking photograph of every slides or every specimen. Microscope have become invaluable in modern civilization with a variety of uses across different field and discipline. Microscope is the most indispensable tool for our research. So that is the conclusion of the 21st century. And moreover, we can see this most important device, that is microscope, paved the way for countless scientific discoveries and enable us to understand and cure a variety of diseases. As I already mentioned, this is the era of pandemism, or this is the era of COVID pandemic situations in which different diseases has been diagnosed by the help of this particular microscope. So this is this device paved the way for countless scientific discoveries and enable us to understand and cure variety of disease that is affected by the particular human being or animal. So this is the world of today's microscope, that is scanning electron microscopes, transmission electron microscopes. So many microscopes are available in our country, especially some of the most important research institutes. See, this is the microscope in which we can visualize the image through this particular microscope on a laptop screen. And this is the hairy structure of particular insect, the minute aspects. All these aspects we can visualize through these particular microscope. Then this is the electron microscope. Use beam of electron, illuminate and magnify specimen, very expensive, and it is high size or huge size. This is a electron microscope we are using for a particular purpose, that is for analyzing or observing the minute aspects by the use of electron. See, these are some of the most important images. ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഇവിടെയാണ്. പണ്ട് ഒരു സെല്ലിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ജനറേഷനാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ 20ാമത്തെ ജനറേഷൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെ, 1ാമത്തെ നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് നമ്മളൊരു 21st സെഞ്ചുറി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമ്മളാണ് അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് എന്താ പറയാ സന്തോഷിക്കാൻ കണ്ടെത്തിയ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കാണ് ഈ സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. അവരൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ, ഒരു പൊള്ളൻഗ്രെയിന്റെ സ്കൾപ്ചറിങ് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഹെയറി സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ മൈന്യൂട്ട് ആസ്പെക്ട്സ് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജനറേഷന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതും നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതുമാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ സൗഭാഗ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്. ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി to memorize those people they are worked behind these microscope. See, this is the most important picture. This is the picture of the particular hair. നമ്മുടെ മുടിയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണത്. ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഹ്യൂമൻ ഹെയർ 800x. ഇത് സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ്. ഹ്യൂമൻ ഹെയറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. റിമെമ്പർ the beauty and the scope of this particular microscope. So I am concluding the historical perspective of microscope. For the last 1 month we are discussing this history. This is for your knowledge updation as well as memorizing the painful experience of each and every scientist who are worked under the particular microscope. This is the most scripty and most significant memorial or memories or the findings behind the microscope.
Thank you. Thanks a lot.